The school magazine, I remember that day perfectly. It was as gloomy as my mood lately. I was 27 years old and already bored with life. Also, it wasn't the best idea to forget my umbrella at home during a rain shower, nor to miss the bus. To make matters worse, an asshole driver splashed me from head to toe. I explained to him, in my mind, why his mother was an easy woman, but that didn't dry my underwear. I was going to be late for school, and there was no doubt that in my class there would be pandemonium. The last time I was late, I found the little devils building a tower of chairs and trying to persuade the youngest among them to climb on top. I arrived exactly when it came to bribery with candy and superhero stickers. After what it felt like an eternity spent in that uncovered bus stop, my rescue came in the form of a number 10 bus. The door opened, I took a side and stepped into the world of cheap perfume-smelling sardines. I was lucky, at least, that the bus was going to drop me off right at the school. A quarter of an hour later, I arrived. I got out and ran to my class, but was stopped by an authoritarian voice. "Sir, wait a minute. Where are you going?" This didn't help my shitty mood at all. I turned and looked through the wet glasses at the guard of the elementary school number 3, "Mr. Caustic, this is the third time this month you've stopped me. I'm Viorel Gaftoni. I teach literature and I've been here for 6 months, oh, yes. I remember now. My memory is not what it used to be," said the guard, laughing. "Forgive me, Mr. Gaftoni. I see you're a little late," he said and looked at his watch. I smiled sarcastically and turned around. "You know, Mr. Gaftoni," he continued, "I've never been late. It's something I learned in the military. At 5 in the morning the alarm rang and we had a few minutes to—" "You're kidding me?" I thought. "You said it yourself that I'm late and now you're holding me hostage," and we walked 5 kilometers each morning. Today's young people don't even know how to sew their pants. At this rate, my students will finish medicine and I will still be here. "Mr. Caustic, I'm sorry, but I have to run to my class. I'm already late, go ahead. Teach these children well. School is the most important thing, Emichem, goodbye." I said and walked away. All that could be heard in the corridor was the sound of my footsteps and the screams from room 21, my class. I stopped in front of the door to catch my breath when I heard from inside, 5, 4, 3. For a moment I turned into Medusa because 18 children became petrified by my sudden entry. I wanted to stop anything that might have happened when the countdown reached 0. In the middle of the class, my inventive students piled up all their backpacks on top of which they put their jackets, forming a kind of mattress, and 3 boys sat on the teacher's desk. "What the hell is going on here?" I said and closed the door, not before taking one last look down the hall for the headmistress. I could almost hear their hearts trying to penetrate their chests. "I won't ask again." "What are you doing?" I yelled. "We wanted to be like John Cena," said one of the boys on the desk. We all stood still for a few seconds, which seemed like an eternity to the defendants. I massaged my eyes with the palm of my hand and exhaled loudly. "Please gather everything, move the desk back, wipe it with a cloth, and I don't want to hear another sound," and I left the classroom to go to the teacher's bathroom to try to dry my hair. When I returned, the angels were each at their desks, awaiting the judgment. I made a plea about safety and how to behave at school, about civilization and common sense, a speech that went through one ear and out the other. My literature class was compromised by all the events of the morning, so I took the opportunity to tell the students about an idea that came to me. "I want to ask you something. What would you think if we made a school magazine?" No one reacted in any way. They were all waiting for more clarifications. "It'll be a magazine for the students." "By the students? You're gonna be the columnists." A suspicious murmur ran through the classroom. "You mean, like, we're going to get extra homework?" asked one of the wrestlers. "No, Razvan. It will be voluntary." "What will the magazine be about?" another student asked. "That depends on you. You can write what you want, within the limits of common sense, what you think is interesting and what you think other colleagues would read." There were a few whispers in the classroom. The students did not seem convinced of the success of this idea. They saw this as time wasted that could have been spent playing. "Look, let me give you an example. I'm passionate about computer games.
I could write a column about the new game Warcraft 3. What was good, what was bad, and so on. A few boys approved of my gaming tastes. Or W. Tạp chí trường học tôi nhớ ngày hôm đó một cách hoàn hảo. Gần đây tâm trạng của tôi cũng u ám như vậy. Tôi đã 27 tuổi và đã chán cuộc sống. Ngoài ra, việc để quên ô ở nhà trong lúc tắm mưa không phải là ý kiến hay nhất và cũng không phải là ý kiến hay nhất để quên xe buýt. Tệ hơn nữa, một gã tài xế khốn nạn đã bắn tôi từ đầu đến chân. Tôi giải thích với anh ấy. Trong đầu tôi, tại sao mẹ anh ấy là một người phụ nữ dễ dãi, nhưng điều đó lại không làm khô quần lót của tôi. Tôi sẽ đi học muộn, và chắc chắn rằng trong lớp tôi sẽ có dịch phân su. Lần cuối cùng khi tôi đến muộn, tôi thấy những con quỷ nhỏ đang xây một tòa tháp bằng ghế và cố gắng thuyết phục những đứa trẻ nhất trong số chúng trèo lên trên đỉnh. Tôi đến đúng vào lúc hối lộ bằng kẹo và hình dán siêu anh hùng. Sau những gì cảm thấy giống như một sự vĩnh hằng ở bến xe buýt không mái che đó, sự giải cứu của tôi đã đến với chiếc xe buýt số 10. Cánh cửa mở ra, tôi thở dài thườn thượt bước vào thế giới nước hoa rẻ tiền thơm mùi cá mòi. Ít ra thì tôi cũng may mắn vì chiếc xe buýt sẽ đưa tôi đến trường. 1/4 giờ sau, tôi đến nơi. Tôi bước ra và chạy về lớp nhưng bị một giọng nói độc đoán chặn lại. Thưa ngài, chờ một chút. Bạn đi đâu? Điều này chẳng giúp ích gì cho tâm trạng tồi tệ của tôi cả. Tôi quay lại và nhìn qua cặp kính ướt của bác bảo vệ trường tiểu học số 3. Ông Costas, đây là lần thứ 3 trong tháng ông ngăn cản tôi. Tôi là Viorel Gaptoni, tôi dạy văn học và tôi đã ở đây được 6 tháng. Ồ, vâng, bây giờ tôi nhớ rồi. Ký ức của tôi bây giờ không còn như xưa. Người bảo vệ cười nói. Thứ lỗi cho tôi, ông Gaptoni. Tôi thấy bạn hơi muộn. Anh nói và nhìn đồng hồ. Tôi cười mỉa mai và quay lại. Ông biết đấy, ông Gaptoni, anh ta tiếp tục tôi chưa bao giờ đến muộn. Đó là điều tôi học được trong quân đội. 5 giờ sáng, chuông báo thức reo và chúng tôi có vài phút để. Bạn đang đùa tôi đã nghĩ, chính bạn đã nói rằng tôi đến muộn và bây giờ bạn đang bắt tôi làm con tin. Và chúng tôi đi bộ 5 cây mỗi sáng, lớp trẻ ngày nay thậm chí còn không biết khâu quần nữa. Cứ thế này, học trò của tôi uống thuốc xong tôi vẫn ở đây. Ông Costas, tôi xin lỗi, nhưng tôi phải chạy đến lớp của mình. Tôi đã muộn rồi, tiến lên, hãy dạy những đứa trẻ này thật tốt, trường học là điều quan trọng nhất. Tạm biệt, tôi nói và bỏ đi. Tất cả những gì có thể nghe thấy trong hành lang là tiếng bước chân của tôi và tiếng la hét từ phòng 21. Lớp tôi dừng lại trước cửa để lấy lại hơi thở khi nghe từ bên trong. 5, 4, 3, trong một khoảnh khắc tôi đã biến thành Medusa bởi vì 18 đứa trẻ đã trở nên hóa đá trước sự ra vào đột ngột của tôi. Tôi muốn dừng bất cứ điều gì có thể đã xảy ra khi đồng hồ đếm ngược về con số 0. Ở giữa lớp, những học sinh sáng tạo của tôi chất đống ba lô lên trên. Họ đặt áo khoác tạo thành một loại nệm, và 3 nam sinh ngồi trên bàn của giáo viên. Cái quái gì đang xảy ra ở đây? Tôi nói và đóng cửa lại trước khi nhìn cô hiệu trưởng lần cuối xuống hành lang. Tôi gần như có thể nghe thấy trái tim họ đang cố gắng xuyên thủng lồng ngực của họ. Ta sẽ không hỏi nữa. Ngươi làm sao vậy? Tôi đã hét lên, chúng tôi muốn giống như John Cena. Một trong những cậu bé trên bàn làm việc nói. Tất cả chúng tôi đều đứng lặng trong vài giây, đó như là sự vĩnh hằng đối với các bị cáo. Tôi xoa bóp mắt bằng lòng bàn tay và thở ra thật to. Vui lòng thu thập mọi thứ, di chuyển bàn lại, dùng khăn lau sạch và tôi không muốn nghe thấy một âm thanh nào khác. Và tôi rời lớp học để đi đến phòng tắm của giáo viên để cố gắng làm khô tóc của tôi. Khi tôi trở lại, các thiên thần đang ngồi ở bàn của họ chờ phán xét. Tôi đã đưa ra lời cầu xin về sự an toàn và cách cư xử ở trường, về sự văn minh và ý thức chung, một bài phát biểu đi hết tai này đến tai kia. Lớp học văn của tôi đã bị ảnh hưởng bởi tất cả các sự kiện của buổi sáng, vì vậy tôi đã nhân cơ hội để nói với các học sinh về một ý tưởng đến với tôi. Tôi muốn hỏi bạn điều gì đó. Bạn sẽ nghĩ gì nếu chúng tôi làm tạp chí học đường? Không ai phản ứng theo bất kỳ cách nào. Tất cả đều đang chờ đợi những điều làm rõ hơn. Đây sẽ là một tạp chí dành cho sinh viên, của sinh viên. Bạn sẽ là người phụ trách chuyên mục một tiếng xì xào đáng ngờ chạy khắp lớp học. Ý bạn là, giống như, chúng ta sẽ có thêm bài tập về nhà, hỏi một trong những đồ vật. Không, Rasvan, nó sẽ là tự nguyện. Tạp chí sẽ nói về cái gì? Một học sinh khác hỏi. Điều đó phụ thuộc vào bạn. Bạn có thể viết những gì bạn muốn trong giới hạn của lẽ thường, những gì bạn cho là thú vị và những gì bạn nghĩ các đồng nghiệp khác sẽ đọc. Có một vài tiếng xì xào trong lớp, các sinh viên dường như không bị thuyết phục về sự thành công của ý tưởng này. Họ coi đây là thời gian lãng phí đáng lẽ phải dành để chơi. Nhìn xem, để tôi cho bạn một ví dụ. Tôi đam mê trò chơi máy tính.
Tôi có thể viết một chuyên mục về trò chơi mới Warcraft 3. Điều gì tốt, điều gì xấu, pp, một vài chàng trai đã chấp thuận sở thích chơi game của tôi.